taiti ulu. Jalo bani gangka pakap naman ng kubur. Siwakot sa matsobe di lapalap kapeng wow bagi kubur kalangan singakan mau ranwat amkat yang ti. Seperti sabal nar nganang kaway ngan saraw yang kakaway ketian ranwat sang nikati dan ini. Kemudian tikit masakar kinabukat ni maranat kaun sang komor Jesus Christ. Amen. Kalangan Senator Sinda. Saya kakakadlanan sa matayal Wuya Kupur. O iban po na sa Chief Clerk o roll call. Senator Alsen Abram, Himay. Senator Kikwabis Jr., Hey. Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Mine. Senator Sunse Edgar, 9. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, 9. Senator Stevie K. Edwin, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Senatore, Senator Denny L. Laben, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Amen. Senator Tendi Teswo Lui, Amen. Senator Michael Mike Loyola, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Magari Miguel, Senator Earlyn S. Movic, Senator Sheldon G. Nett, Senator Nelbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaray Simina, Amen. Senator Francisco Simram, Amen. Mr. Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Chief Clerk kasansal magtayal sa pulman ka quorum. Tay kakadlanan sa pulman tayo Wuya Kupur. Record and reflect my Senator Loyola, Senator Simon, Senator Ned, o Senator Perez, excuse sang sa pulman tayo Wuya Kupur and Ranwat. Pwede tayo sa pulman ka quorum, magtay kadlanan sa pulman tayo Wuya Kupur. Amaway, mangulian tayo diyo ya sa pulman tayo sa karatan kapyung melet sa karan misik o kapyung lap, pangkupuran na nilap sa matay kauno court, sa karan wawlap, pangkupuran na raksoko, wawlap, pangkupuran ni soko, wawan ko sa pulimarlikan ko, naanalang ko na ang kaniyay ko, waw tororong labalap, kaitikan at balian tiyak, momotso government, national, state, o local government. Wawan ko kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Francisco Yowanis, wawan ko siyang kopong labalap, Honorable Nelson Joseph, o iyang amoy siyang kopungan koros, pasaksit, itong alwawang Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator Kankoros, lang samuro, olayso, seriso, masakan, lang way koros, nan palian tiyak, momotso government, nan chamber what, pen Pohnpei koros, pon kalap what, pon taga-paypay kan, o nan way kan, maslikan Pohnpei, men pagi, rankat, o Thailand open na nan Wuya Kupur. And Ranwat. Thailand ka kan katla mo Thailand pan po na sa floor leader pon ka kalwa Thailand Wuya Kupur Ranwat. Kamu floor leader Abram. Kalangan Speaker, chungal sakaratan kay paniyo wow kapat-sapat. Ang kakpuli sa pulmamum payta diyan nilang wasaksit wan kun kamu Speaker, wan kun Vice Speaker, wawong kampakapayan na rupal Senator Kankoros, ipil chungalan ko wawong Israel kan may pagsang jailan kalari may siyang ranwat chungal ran maun kapeng payam wawong John Pohnpei may Israel kan may pagsang jailan men kapesekan Speaker kam kupuray pan pacuan uyata kamagito pagik jailan kak suspend order o choro kati pan miscellaneous ng V6AH. Kariyaman. Chansal kamagit mamiyag Thailand torak diyan nempe
Asia Gishu ye miscellaneous pagi amia karyaman pan kamagutok try kat katjar pon nambe Asia Gishu ye retoro. Kawi floor leader. Kalangan Speaker Ranwat Syabul Majail Kosanti Jail Ban Kair Japan Choror Karya Bakwat Ria Pwuhng Autopen Tutongkan Majail Sopai Susupan Kak Segala Ranwat Entertaiment Beliau Uyata Kamaguto Pagi Japan Choror Jalan Kak Kapacayang Ran Asia Kuanau Beban Ititi ni silisa kayo and sambungan may parang kauno ria ketri sak payo karyaman Karyaman. Chancellor mo kamagat yung mayor. Sabul matal uya kupur choror wat and kakaray kila. Ran Asia Kuano me panititi ni mun sambungat may silisa kayo. Pwuhng amia karyaman pen kamaguto ay pan po na siya koros mo utung kamaguto masani ay Pwuhng masani so kamagat paitar miya masya na panirawo masyotre ay panro tungiti o try sabulman kita kamagat mamiya sabulman try buya kupuruwat pan ray kila ran Asia Kuano o panititi may silisa kayo. Speaker. Kamu Senator Artu. Kalangan Speaker Mia iro choror naman sa ngajap muna iban sakar kita iro choror ay iman kita ma Speaker kak kubura magdaya kak komaldi minucheo teriau. Chancellor mo pagpagsang Senator Artu try rin komalti labinansyo. Kalangan ko promo Mr. Speaker. Kaya ba komal labinansyo. Kamu Senator Artu. Kalangan ko promo Mr. Speaker.
o masular sang Senator Artui ay ban po na sa floor leader. Kalangan Speaker, Ejungal Sakaran Wow Sapal. Speaker Nuwaw men pacuan kamakit mumot kasambalwot jalan suspend order of business o Sapal talaban nambapayo. Calendar. Chancel magtayad sa suspended sa bulmar kalendar o sa paltalang pa ng pepayo. Wagi yami akaryaman pe, aktayad katkatyar po ng pepayo. Kamu floor leader. Kalangan Speaker Nuwaw men pacuan pagik jalan kak katarabo sa bulman kita general ran kayo ang chebena choro karya pamot. Paros mautung kamagito masani ay uwang masani show kamagit paitar. Miya masana pan journal and ran kayo. Motion ng close. Masular masani pa iban po na siya kamagit. Trial and return ti masani pa. Paros mautung kamagito masani ay uwang masani show kamagit paitar. Ok tayo return itier o sa buliman kita journal and ran kayo. Kamu floor leader. Kalangan Speaker, ipilmen ngata kamagito pagik jalan kak choro kito ya pali ng peisu o walu ng kalendar. Kamakitiyog Thailand Torok tiyan ng beisyu o walo yayansyon katkilong tapat rongalong kamawatan ko sanat kan o resolution kan. Makaros sa bulman kiyar tatungalan kiyaransyo mau an katkilong tapat rongalong kamawatan ko sanat kan resolution kan aktay katla motay liban po na sa floor leader. Speaker, Ejungal Sakaran Wow Sapal kom kupura. Imen pacuan ngata kamagito pagik jalan suspend order of business. Choro kito apali ng basic silu may unfinished business. Ito, pagi kami karyaman pa aktay torok tier, aktay katkat tapat patupon ng basic silu yay unfinished business o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Mesa Kono Line Riesek Pwuhng, Legislature Draft 1. A bill for an act further amending sale on number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes, only Karyaw Kim Saklang Watawat. Kalangan Chief Clerk, kasansal makamutan ko sa network, report out sang Committee and Moni, karatepan po na sa Chairman and Moni, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker po iban tungalan kiyan sumaw. Amuna iban pada sa mga kamdin moni. Inkag padeng sa bulmong sa karan kay wow. Kapung may patuyor nilang. Kay tungal wow lapan ko promi. Mohon ko Medal Vice Speaker, mohon ko Floor Leader, mohon ko Honorable Senator kan Koros. Ibilmen padeng ko kan Koros o mohon ko iray kan Koros may padeng tenan kalari. Ni wow karagarak may Speaker. Pada sa umukamatin moni o kamagid mamot ka sa balwad. Ano ka kuya kuburgi masa ni o sa balman kita nukay masaklan watawat karyaw kamatang ko senat ng belimay sa kuno laban yari sa payo. Karyaman. Kalangan, esan sa lang mo kamagit mamiya sang Chairman and Moni, kailan kadyanan masa na pinakamutan ko sunod limay sa kuno laban yari sa payo LT1 o kadyanan ang karyaw o kay masaklan watawat. Karos mautong kamagito masa ni Pwuhng, masa ni show, kamagit paitar, pagi paitar miya masa ni pe, kamu Chairman Carl. Kailangan may Speaker ay tungal wow sa bahal bahan kuprokan Koros. Kamutan ko sa network patulong nintuan kaway din kabina o paytide fire request nintuan sa matay floor leader ay patar option kami na o patungan lang ang mumot ka sa balwad. Kasi na diyo me, song-song mumot ka sa balwad and kak, kamanata wan moni yung nintuan report, may sansal nan standing kami the report pa isag tuwa, laban niyari isag tayo. Revenue share and local government, magkatiraktar na notit and parang muna riyakit riya sa kayo. 1 million riyaw, panen walukit papku wali sa kasu and kakanen na diyang local government ay sa kayo mamalwad po kogi nintuan kasantin kanen na magin miya magin pasan tepeyan ton way
ay kamumandang ko Senate met my speaker i kamelele me mia floor amendment kay kaukaunap o ay si umao members of the Libidibil me mia sabol me tungal floor amendment kumuyan kag entertain kalangan my speaker. Kailangan Chairman Carl, pagkapesi, kawawamaw, mabitata kang matang ko sunod limesa kuno, labanari isak payo, LT1. Miyata maasin ba? Kamuy, Senator Le Pen. Kailangan may speaker. Muna iba niyang pato. Ay mentriyagi ay sikarin. Wow lang pa, ninila ko nukot. Pag itama siya sa tribal cut. Iyo ba naman siyang mawon brand. Pero ito, non-malwat, on ko muna yung speaker, on ki vice, on ki floor, melel on ki koros yang ay honorable senators kan. Pin on ki, rail kan may yang kailang kalari. Uyap pagpagyo kong floor amendment number 186/186 payo. May itanlong ng section 921 pagpag kong fonting yo ko en susita si remokil gay mawiya practice por niyang pestak magawiawi nang winaway ni June 10 lel isagusu. Karyaman Speaker. Chancellor mo magkamagot yung mayor Silent Bilteg, Floor Amendment 1 Lebanon Isak payo, upagya miya karyaman pa koros mo itong kamagot masa ni Yay. Uwa masa ni show, kamagot paitar, masa na ba, kamoy Senator Le Pen. Kailangan. Floor amendment what? We have pagpagpuan. So siya, sarigay we have practice, upagya, so itaran funding, pagpagpot kolong puan. So siya, Rail kan maging practice when rail seri mogil gay mayang practice when yang uya representative siyang Pohnpei ong PESPAC 13 mabawiawi ng winaway ni June 10 lel isagsi kailangan Speaker. Masa na ba floor amendment? Speaker, Kamoy, Vice Speaker Miguel. kalangan na essential may raryaw na patronan floor amendment na. To kalang Pohnpei Transportation Authority. Area, pwede usod of breakdown, melel mapit pracha ko sa man, iababagad na ekak, essential, 200,000 na, pagkawawaban niya niya tayo kaman na floor amendment na, sudah kan silent sa ni takwila. Niya kawawaban 200,000 na ang PTA ya. Kailangan Vice Speaker, essential may miya communication you, siyang Commissioner in PTA, yo yasay na ang committee in PWTC o Finance, mo inola ka kakawait, Chairman. Kailangan may speaker, ito nga luwaw sa balba ang kuburang mo. Kailangan in Vice Speaker, pwede kalalabagan kawit mo, essential, pwede kamutang ko sa network, sabon mo magkamatiin mo ni pati yang kamitin PWDC o awal kanina yan miya ang kawawapan muna kasambal bukat muna pa na puwelta miya yung floor amendment irail to ang tatangkan kang kakone puwa na pali floor amendment what the maurin floor amendment what kapag kan may speaker imen pata o pati ang ay tungal chairman ng PWDC o nuwa o karakarak kamagat mal what floor amendment number 1 is Lebanon Isak payo one file ba ang batoto kay yang dis. Chancellor mo, kamagot may mayor siyang Chairman and Moni, pagpagkailan file, Floor Amendment 1 Isak, Lebanon Isak payo. Koros mo itong kamagot masa ni Yay. Huwag masa ni so, kamagot paitar, o child filer, Floor Amendment 1 Isak, Lebanon Isak payo. May ada masa na ba ang kamutang usunod? Speaker. Kamoy, Kalangan, Mr. Speaker, mga may ganyang patro ito. Sa karatan kay Baniyo, wow kan katong kano komti yung gear, wow kan kamu Speaker, Vice Floor, Honorable Senator Kadkadaur. Isang-usang yan pulap,
dahil tungol rulo apo point na na computer app imen yang patong pueki miya wasakis na dahil dan rule benta me anything me pian fit infrastructure utana ban require korong ari tailanane koprelang po iasa me file after bananane be mindful menan rulo anything me fit infrastructure anana korong pa miyawi or justification ma wen miyawi yung komumutan ko sonnet koros me fit capital projects or infrastructure or ya men kasaleta mo kan po niya isang mabang kaburburto dahil korosan purala o watak ya wasane wasane di kosan tuwa tok Thailand tawi pain tabul na tayo roon kalangan Speaker. Comment by Speaker Kalangan Michael. Speaker, iman pagmagdal ng komunitiman sa ugisay tunggal sinmer yagis paniyang mata uyini nan sawut. Pagkakayaw Thailand Kamal Lebanon Show, sang Vice Speaker Thailand Kamal Lebanon Show.
Child sa pale, rong nasa pulmatrail, Uya Kupur, o child, kat nan, masinaban kamutan ko sunat limay sa kuno, limanyari sa payo, LT2. Miyatra masinaban, kamu floor leader. Kalangan speaker ichungal wow sapal speaker man yata kamagud charan kak kapantalam masan ben LB limay sa kuno lebenyal ruisak pao LT wong imun kalantar. Kariyaman. Proktaro kariyaman chalan kapantela, watawato alaltan kamutan ko sunat limay sa kuno, limanyari sa payo, LT2, nimun kalantar, karos mo utrong kamaguto masani uwong masani so, kamagat paitar o try kapantelar kamutan ko sunat word. Kamu floor leader. Kalangan implement sa karumot kasampal wo jo pekik chailan suspend or drop business choro kuti apali resolution kalantar. Kariyaman. Saan sa lang mo kamagat challenge chorakti o apalima resolution calendar. Pagya miya karyaman pen kamagat wo aktay chorakti o aktay kat tepat pada pon resolution calendar. Miya resolution. Kami chief clerk. Legislature Resolution number Yesakimala and Yesakayo proposal for resolution. Humbly requesting and beseeching the Congress of the Federal States of Micronesia to grant Mrs. Watasi Simram the honor of receiving the FSM naturalization and citizenship that has never been bestowed by the FSM Congress since the nation's constitution came into being over 30 years ago for adoption. Kalangan chief clerk, iban po na sa vice the acting chairman and JNCO, Senator Licanet, o motion and challenge masa ni resolution. What kami? Senator Licanet. Kalangan kami, Mr. Speaker. Muna ipan pato-pato kung kukuray pateng sa plimogi sa karatan wow na kumtiyangel muwet. One can kami vice floor honorable members and legislature kasampal with yang akiray kan. Karus me pateng tayo may sangwet. Mr. Speaker, bagi resolution Legislature Resolution number 25-24 assigned ng Supplementary Committee and Judiciary Government. Imen patuan ulianti Supplementary Committee o kaptelong yung motion yung dahil ng supplement kita LR number 25-24. Saan sa lang mo kamagat memiya sang acting chairman and JNCO. Dahil katyanan masinaban kamutan resolution riisak limaw, libanyan riisak payo, sabon man kita. Karos mo utong kamagito, masani Pwuhng, masani show, kamagat paitar. Miya masinaban. Speaker. Kami, acting chairman, Senator Licanet. Kalangan kami, Mr. Speaker. Moy na sansal sang tame Chief Clerk patuan yang gimuwet ni Mumena Kawewe. Imen preserve integrity and whereas kan when nasansan ng kupromail ya karapen resolution with. Irekan me whereas ime wiya pasan and resolution with. Moy ni motomot Mr. Speaker, pilansi water imen bill kaptalongeo floor amendment. Peki Momodwa the supplement kita floor amendment number 66-24. Peki Karyaman. Kailangan na saan siya lang mo kamagat memiya nan masinaban resolution after ilan pilmasa ni floor amendment 1 wano, laban isak payo. Karos mo utong kamagito masani Pwuhng masani show, kamagat paitar, miya masinaban floor amendment. Speaker, may kalangan na Mr. Speaker. Mo hindi mo tame floor amendment that with songan apali ong ni apali resolution 25-24 and diliti sang wasakan me yang kamelele me utang sa tagonongan sansan ni roll up Mr. Speaker kalangan niya ito masinaban floor amendment kamu Senator Simna. Kalangan ay tungkol sa karatan wow kapatapatan padyang siapul mumi makumtiyang kiyer mensangan ranut pangking komi vice speaker floor leader. Wain mo na tayo banang palila resolution na angkak
essential menan line isu isu walu nan resolution na nang Thailand trek mau muminirakan angkak essential main typo tama ko tiyo 9/17/18. Whereas Mrs. Simram was a classroom teacher at Pwuhng High School for 5 years from 2000 to 2015. Anana Thailand trek ma siya niro buko mona tayo ang kamanala resolution. Kalangan speaker. Masin floor amendment masalar ay ban trial katlan anususin floor amendment koros mo tung kamag floor amendment masani A Pwuhng masani so kamagut paitar koros mo tung trial sa bulman kita floor amendment wala isa kuno le penyari isak payo masani A Pwuhng masani so kamagut paitar of trial sa bulman kita floor amendment wala isa kuno le penyari isak payo. Masalah masalah resolution ay ban po na siya kamagot mamiya sang Senator the Vice Speaker Michael koros mo utung kamagot masani A Pwuhng masani so kamagot paitar ok tayo tungtiar masalah ban resolution pagi tayo bang katlanan kamanaman lang resolution what apa kaya amendment as supplementary rule may require duplication pansality o resolution number isak lima uli penyari isak payo panwala resolution number isak lima uli penyari isak payo LR1 koros mautung kamumatan resolution isak lima uli penyari isak payo LR1 kawatan in lima palimaon. Essential में trial में act women o koros usus kiye met mawewe ki LR number yesak lima ole benyar yesak payo LR1 uyalar resolution miatra kamagut nan resolution calendar kami floor leader Kalangan speaker man beliau ngata kamagut paki malwajan ka consider Legislature resolution number isak le penyal isak payo. Kariaman. Paros mo tung kamaguto masani A Pwuhng masani so kamagut paitar miya masanabe masotre ay ban po na se floor leader kamiyan kamagut kataidan katlang nan masanabe. Kalangan speaker jungal segaran wau sapal. Speaker man kamagut jalan kak kecing dan masan ban LR number riasak le penyal riasak payo. Kariaman. Harus mau tung kamagut masani A Pwuhng masani so pwede kamagut ya paitar try kat nan masan ban LR number riasak le penyal riasak payo LT1 makamagut ban reconsideration wiya ro paitar try kat nan masan ban. Kami Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker Muniban pada floor leader wiral kan me pajang kawit pen kainan lang tatawat ay kasabali sa karanwaw nuwaw karakara men kamagut momot kasembuan wat dalan kak kadyang nan masan pen floor amendment number 1 isak silula ben yari isak payo Pagpaktalo kariyamen tayo katiyan ang masan ben floor amendment wana isak silu laban yari isak payo karos mautung kamaguto masani A Pwuhng masani so kamagut paita miya masan ben floor amendment kami Chairman Court. Kalangan may speaker ikasabali sa karanwaw floor amendment wat sungusungan kay nanela nambe masansal nan sa matay resolution ceiling nintuan santi yang nan bill wegi essential me nan kawaitan bill in money me bana palitian tatak riya sa glimao money makin pato sang oaye me patuan supplemental education grant pansula padang tian tatako money kan koros me apple pan tatako kjail kamanata ayo pan patulong pan sector niyanso me resolution ceiling
kon pene kolete nempe mewa supplemental education grant aimet mele yang floor amendment word en ka kainanela nempe kan pon ka Pwuhng ceiling tamasan salnan pil ni arala PTU lain isakeu milian wane sakisu isilop rianan pa bugi isak tua wan padosang o padolong milian wane isak payu limalop wanan isikit tua bugi tua isak payu binisangan momo PTU lain isak wano dan kak padosang milian wane isak payu limalop wanan isikit tua bugi silu o padoyang milian wane isak payu limalop wanan isikit tua bugi tua isak payu ay kau matan ko kita kelamet main speaker kalangan Nasalar iban po na sa kamagit sang Vice Speaker talan ragiti masan pa koros mo utong kamagito masan ni Pwuhng masan ni show kamagit po ita Dr. Tungtir masan pa floor amendment koros mo utong talan sa bulman kita floor amendment wala isak silu tabilyari isak payu masan ni Pwuhng masan ni show kamagit po ita Dr. sa bulman kita floor amendment what miyata masan pa LR number isak tabilyari isak payu Keriaman. Masalah masa nabe ipan pona sa kamugut talan ritingan ti masa nabe LR number isak lebenyar isak payu LT1 mona tayo ipan bil katlaw suski ay men patrowan masabul matay rule may require duplication bansality o LR number isak lebenyar isak payu LT1 panuyalar LT2 koros mo utung tayo kamanata LR number Riyasak Lebanon Riyasak Payu LT2 Kawatan ng Lima Palimaon Ang pinsan sa layang may bakon masabul matay usus tatatak matoke LR number Riyasak Lebanon Riyasak Payu LT2 usus Asak 2A o soto Pwuhng ranwat try kamanalar LR number Riyasak Lebanon Riyasak Payu LT2 miyadre resolution calendar Salam pampo na sa floor leader Speaker man muyata kamagito pagag challenge kak proyek talaban pil calendar ni isak payo Dahil ban sapal, ban pil calendar, amona tayo ban sapal tala, iban tayo kumal mamin tayo. Dahil sapaler, okay, dahil kumal ma. Yaman. Iban, puna sa floor leader. Speaker, jaga kulima kumal. Dahil kumal.
Bill Calendar, Ay. Chief Clerk ban. Tay sa ban. Tay sa pale, lok tay mimi ban Bill Calendar, o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number 186 laying Risak Payu, Legislature Draft 1, a bill for an act amending Stelo number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Uni Karyaw Kim Seklamotawat. Kailangan Chief Clerk Kasansal, may kamutan ko sa network, to Moni, iban po na sa Chairman and Moni. Kailangan may Mr. Speaker, kasabali sa karanwaw, ipada sa umkamatin moni, melel Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Chairman ko. Wow, karak-karak, pero kailan katiyang nanmasin pe, sa bulman kita, ang karyaw, kay masaglang watawat. Kamumutang ko sa net nambe, wanay sa karyaw, laman liyari sa payo. Karyaman. San salamu kamagut memi koros me utung kamagut masani Pwuhng masani so kamagut paitar ok tail kat nan masani pen kamamatan ko sanat wanay sak riyaw debnya riyak payu LT1. Kamu Chairman Carl. Kailangan may Speaker, ikasabali sa karanwaw, men bilaw pa ata sa umkamatin moni. O ni wow karak-karak, kamagat mumot ka sa balwat yan uya kubur ki floor amendment number 1 sa kriyaw laban ni Arisak Payo. Miya kamagat yung challenge check floor amendment 1 sa kriyaw laban ni Arisak Payo. Pag iya miya karyaman pa ipan entertain koros mautung kamagat masa ni Pwuhng masa ni so kamagat pa ita miya masa ni pa. Kailangan may Speaker ni motomot kamatang ko sa nadwat kawait pa miyong Committee on Finance sang kampan moni mele lobisin budget pwede moni yu merale tier sang oaye when se wase ananin say login option budget mewe patpatun wen chalanen pwede moni wat ya miayer ay pagpa mian kak patenger sa matel budget din tiyan tatawat o kalau te gila item, the budget item in Sailogan, Kampawo, sang 10,000 or 20,000. Yoralap, kamutan ko kitaglamet, Sansal Grant Award yung mamiyayer o 10,000 watt patpatoyer nan kamatay ko pulap. Kalangan. Miya masa na floor amendment. Miya karyaman pen kamaguto. Pagi kami karyaman pen kamaguto bang retung tier masa na pen floor amendment wani sa kriyaw le penyari sa payo. Koros mautung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamaguto paita tay retung tier masa na pen koros mautung talent sa bulman kita floor amendment wani sa kriyaw le penyari sa payo masa ni Pwuhng masa ni so kamagut paita ruk tay sa bulman kita floor amendment what ranwat miatre masa na pen kamutang ko sunnet. Speaker. Kamu Vice Speaker Miguel. Kailangan Speaker, nawaw iman padawan sa karang mumoto sa balwat and kak pataraboy floor amendment wani isak payo laban niya isak payo o sa pulman kita. Karyaman. Sansal mamiya kamagut yung talent bill check floor amendment wani isak payo laban niya isak payo. Koros mautung kamagut masa ni Pwuhng masa ni so kamagut paitar o trial kat nan masa ni miya masa ni kamu Vice Speaker. Numoromot floor amendment wot enagis tapunta muni meto ka Shylock pan of Speaker when kak patang kamagut and irakan meluka ba miya mumot wot niya members kan tapi sansal me meeting toto kay so pai me kamagut po kamagut ton kompak kap utan pananana Speaker te ulia pa niya o bilsansal me 1 cent me bil patang ban kamtigan akai kamtiga ngalangal amia me ananen yang patang magut kay nintuon me kasip ba o nasan pa niya irawo en kakagis patawanang agis tata ni 115,000 yo po nagis tapon
pan itemu pada tiang pan representation fund and pada wana talarianan lumakit poin bilka kabali totongkan me te bilkat katuang nan lukapan par te kat nan operation nan parwa ayei kawe motomot me tokalang flora men wani sokpayo labria ri sokpayo man speaker kalangan Motion and close. Masalar, masalah benirawo, asansal memir kamakitiu, miya o miya karyaman pe. Solar masalah benirawo. Masalar ay ban po na siya kamakit memir, tayo rutung ti masalah pe. Harus mautung kamakito masani Pwuhng masani so kamakit po ita, rog tayo rutung tiar masalah ben flora men wani isak payo, dabnyari isak payo. Harus mautung tayo sa bulman kita flora men wani isak payo, dabnyari isak payo. Masani Pwuhng masani so kamakit po ita, rog tayo sa bulman kita flora men wani isak payo, dabnyari isak payo. Miya ito masalah ben kamutan ko sundat kami kalangan Vice speaker Speaker. Nuwaw ibadawan pagi mumot kasambalwa dan kakatarabuhi flora men number 1 isak limaw laban yari isak payo o sabulman kita. Karyaman. Bagi kami karyaman pen kamagutoy pan po na sa koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut po ita miya masani pen Speaker, kami Vice kalangan Speaker. speaker numarumot. Pan option governor ninduan wewe pa naman miya boy kamagut kan mamiyan sawat ang pespak microclaim o ananin sa ilok pagkapina o isme anana yang kan miya. Essential mapoinan tiket kan makanto mamiyan so mapatularo donang insalakit patula pon poinan tiket ang United mainan kapriyamol. Aris pacet makamanaman lang kapana po patong pespak microclaim o anante esolaritar. Imakarata one pagpakan tala riyanan lumakit and lumakit and patulong o tapon sa bulman kapana travel. Ni palipa yay 100,000 yo pilsansal me nan cultural day me apron nako ui te palima katanga programang cultural day yo soto te soto pakpan moni me na bali apmia makit kay mo yawi me abali anana kay pen wiya soren ranwo arinian so me paliwo lugoto poren kawewe tama yawi Rasulullah kawewe bersuka kamit munin office ni asura appropriated. Arsani ko berumawang kabna sabol marafan makamanaman law apaliala karanyang riyanan yo mapain la poipantkan me uyawu pen Katrina o apali serin lukala ko serin school ko met engkak peralang pembelka kapali soren option kabna nanansukan dan nanansut pan representation fund ayi karaban pagpagwat akapaglalong bumumutuat ang kuburmaw o palialang pan option kapna. Kalangan maing speaker. Kalangan Vice Speaker ang kapesen Flora Bedman. Kami Senator Mobik. Kalangan speaker mo imen kalala bakter red vice na niya communication niya usang ren kapna patulong katrail me anana sangan one morning mo a justification for our own purposes. Wa imen wewe ko pa isto kami lang magtrail bangkay kaya tanan kapna na representation aban sa to communication sang re and justify me le anana one morning mo. Wa moment flora men mo kapitalo ko so me got me yang men kapna tatong kilang mo anana trail kaya tap na representation because sambal ko flora men kay ko kolong so to justification Ariaya mo mentray bano to kam kamanata tatela nane en tete mautana nante so Speaker. Kak pesa dong pa miya pautani iya kis punot kita sa kan moment tatok tuwa sa makalangan. Dahil kat nan masalah ben Flora Amendment. Kalangan Senator Kami Mobik. Vice Speaker Niken. Padawan kami lelem magat kay mauyawi me kat lang o ikalapatrang kapna. O won masan panapil kasampan. Niyan so makawewe merap kat sutritar, utan tete me sutritar. Ira karyaw ang mepit sapul marap refan, Pohnpei,
international spatio. Ari ikamelele me soron option kabna utan kasambal. Ama project yu met mana ne breakdown speaker yutung boy memnan rule. Asong me pita tamak makitin sailak metete unian so me patong yang arrange makitin sailak makabna malenwa festpak microgame ibatawan me o subuwe panam ya me suritar ikarapan ay kilmasul o sa gilaw sabol man kabna pagpagwat pa na pali saran office ko o sailak na office ko pira lukong rakan koros ipatong kamagitin organizing committee kan koros po yung kasara magitbuko sansal me suritar Pwuhng airfare o songkan ikarapan ay batawan long kamatawad o iwewag yang kabna main speaker kalangan main speaker Speaker yan patawan sa Floor amendment. Miyaja, kami Senator Kailangan Pahrek. na speaker kasi pala sa karan wow. Iman pati nga dyan Vice Speaker ang kapesen kawit kasampalwat nintuan masa ni Mabel Karwaro. Essential kami din mo ni karong social services o kamban rosan mau o uli ya option kami na yang patyan karong rong yu me songan kachi uyapen legislature ban patyan kami na apaliala one morning metatogla on cultural day tatawagan kami tu Pwuhng essential me malwat suduka kamanata moni me bana pali commitment kay me miya moni patota area benda me miya Pwuhng moni makamanaman tapuan buya sabol man kabina representation fund o kawit kan me miya sang Israel kan me patiyang karong-rong wo ito mo ni me so delimited nintuan ruwasin ko sunat magpangita ang kabinan kag tatongki kaya napaliala tatong kasumpal and ranin siyak aliteyu me katurol la po Pohnpei government and Pwuhng malan wow o wow niki we have been sabal matail siyak ko tututokan tatakot po ita o may Pwuhng tatakot sering school kay makapayat tatakot Pahnkupuran port na margin way net nan nesen school in net ari isura pe kasal ki tatakot ya puita o Pwuhng essential me miya karong me uyawi o karong Pwuhng karong yu me sabol mo makamatin mo ni mapali kawit kan masansanan karong ay kawit pa me Vice Speaker song and kak paytite nan kamutan ko sa network ta kamutan wo kadagilan ko sa network Pwuhng sa ilok kasumpal magday sobay sa ilok yu may reservation kan uyawtar Pohnpei and kak Pwuhng festpak nan winaway tatok kasumpal yu makan uyaw pakyaw nan parpayo karos eri sa matay uya ko puro nan wo essential magday mek tuamen miye member mebilban kata lakap Pwuhng raiban Pwuhng tatok kasumpal o ulian malwat nan wain kuam tatakot so dia berrawat o so do kanati selak magday nan tiyang pagkabinan kak ulian Pohnpei nan winaway Pwuhng met my speaker imen malwat and sabol man ko kaporapor mamasen penenan pungan member men o kabina niya ni KPC pa bang yaw nan malwat official manaman sinlukawan KPC kak pagbagatar murang ranwat abu kamelele metame sansal na sang member men nan malwat nan sangon buya ko metuwa demet official o member so delibil an Pwuhng o manamanin kasaleta sangon kawit metuwa demet o nan sa matay rule wasa me require justification eong capital improvement project o alal dan equipment
justification kay ten karong sansal nan rule so the mo ni ban padota ang wat kariyaw ma capital improvement project infrastructure o alal tan tupso so the justification jangan kawit matuwa damet kawewa mesanjal sang vice speaker Richard bugtelan kadla mo tayo apaliata ay itong aliren patyang vice speaker met may speaker kalangan Kalangan, Senator Carl Mamawar, Senator Carl, Evan po na si Senator Molduk. Kalangan speaker ibil kadung ketame sansal apiet ironaymen tatawanan ma katal sa tukak apaliti monitame nagyar o kabna kupurmao o apaliti lana representation ay isto be kasalki o yat difference na apaliti lana ammonia akatay bila appropriate pagtalan ulian kila Koreaw saran kabasanan pungan liter yaman kasambal ki kabna bilwewe ki may documentation nan tatak magtay patulole documentation magayo kasambal katay bananane documentation ay samewatit tang yaw ime pangkasalita magtay kamanata mo niya puwag karato actually sutukak ninta it's based on some two people's conversation or yi kasambal ki Pwis to kami lele makapna bilban sabung ketami berpatuan yang sawur kapna tampung ki documentation kasampal transparency accountability makasampal igar banai patuan tame ikame lele me tame anana patuta sang ren kapna tame anana kian kasauta sabul ma representation kasilu po ki Senator Carla kasalieta purchasing equipment o yadan capital improvement projects na natal rule 10 full 10 o kasaleta me niya taipan purchase of equipment o capital projects anane justification assessment and benefit songkan kay miya tong song kay manane niya we ong me ko tuban fit capital improvement o purchase of equipment yi wasay patpatu sang lole or taipan nanane magtaibang follow rules tailanana follow rules kalangan Motion and close, Speaker. kaya man Masalar, masa na beniro the floor amendment 1 limaw le benyari isak payo sansal membiya kamagatiw tayo rutung timasan po karyaman membiya iban po na siya kamagito po kamiya karyaman po karos me utung kamagito masa ni Pwuhng masa ni show kamagit po itak tayo rutung tiyer masa na ben floor amendment 1 limaw le benyari isak payo Koros me utung tayo sa bulman kita floor amendment 1 limaw le benyari isak payo masa ni Pwuhng masa ni show kamagit po itar og tayo sa bulman kita floor amendment 1 limaw le benyari isak payo Ranwood Peter kaya kamal lebanaso dahil pagpagyusang Chairman Carl Talan Komal Lebinansyo
Paler, Oktay, Katkat dan Masanaban Kamutan Kosanat Wanaisak Riau, Lepenyari Isak Payu, LT1. Mieter Masanaban? Kamu Chairman Court. Kailangan may speaker sangan momode man pileo ka sa bali sa karanwaw pada sabon mo kamatin moni o nikarakarak kamagat malwat ang kakuya ko burki floor amendment number 1 sa kasul banyari sa tayo Chancel Kamagat Yug, Trial Bill Check, Floor Amendment 1 Isak Isula, Banyari Isak Payo, o Pwuhng Miya Karyaman Pen Kamagatoy, Pahnpei sa Koros Mautong Kamagato, Masani Pwuhng, Masani So, Pwuhng Kamagatoy, Pwaitar, Miya Masanabe, Kamoy. Kailangan may speaker itong alwaw sa balban ko puro mo yo pan ko purakan koros kamungutan ug daglawad songosong and kak kabatayan o kamanata wan moni maapali sa wal matay inauguration moni kan koros mergregta nintuan kamitiyo makukota poran kak we have fundraising and tahun matay inauguration mawiyawan January nintuan kosantin terwasin kosanatuat moni kan koros mergregta ban pateng tame maluat kamanata o wialar kosanet o wiala eu kosanet o apultan mono bukat nintuan na panapali sabis kan koros metatok nan inauguration report ba ya utong maluat so do bandasang Oktober sa limau riyagat riyasak payo te nan parwat pero Pwuhng may speaker kamutan ko daglawat dan kakapatayang wantala limanan Pwuhng monitikan mabil regretar and apali inauguration pateng limanan makamanamanta nintuan kawanapatan cetekan mapali sabol matail inauguration nani oralap ikaw matan ko daglamat may speaker Miya Chairman Floor Amendment. Speaker. Pamoy, Senator Movik. Kailangan speaker. Mo imenbay Dr. Pwuhng kasan salata yaw isang rin chairman of finance ng kapan me kapna tatong gila sa palma representation and apalyala tatok yaw me yaw mawa karata pagkaisto ka appropriate money and apali amet kutal ban appropriate 50,000 on top of 50,000 putalan apali tatok yaw me nakir nanchan morio or what's the difference o esto ka kan salatong kutal tame monuot pana apali pues ikamela na magtailan na wewe ki tanga meluwa magtailan na pain lang ang ni inauguration no 50,000 tay kamanata so to moment ko sa yabo rangot another 50,000 on top or isangan moment expense pa mo tayran pain ki me saigin to wala sangan oray laro amoy kamela na me ano naman member 1 million yang asa tama ka reta or may event dokyan na wan ko purlang ngam din finance for na paliga to tame member tigan ka wewe ki tame mo ni waban to ko Speaker. Ya ke motion ya speaker. Ma kupura impone sama Vice Speaker. Kalangan speaker. Yan ka coba sa tungal chairman. Tungal ang kapeng kalalapa ko. Mang speaker. Munuwat. When tapun tatokyo magdaliang pit. O yang kau layang waca-waca keceluan cenama may tungalan ko pwegepaitan kau la inauguration no o ninto na ipato na ikiniyang kamatian inauguration ka uanso koros esodo kini tame patotan interview inauguration riau sa silu yang kamti armang speaker pagpago te sansal memia poibant kay memia metoke ang poibant ko esodo poibant patotan nan fiscal year what Pwuhng 50,000 patotain tapun 50 yo. Met waksang cultural tayo me soto moni arakamit moni. Waksang moni kota totok soto itara imutai chongtong kai charamit. Ensansal magrebil soto bangkabung tayo tambil bangkabung ala. Tami poy pantong business kan me katail pagita kamti pagi sa bangka sarawi o kumarit oto pa ng mga songkan.
Karata isuruk lang karaban talang kakapantalan limanen. Puen kasarawin wan pabolen ngayo ay tungal penen ay isuruk batuan kumail. Pwede yang kaula. Bay payama. Agad yang pwede ngay. Totokan way pukunin Pohnpei. Karata itargil limanen na napalilay roka main speaker. Saya bang korong-korong itawama. Wan tota magday panapali. Aramas kayo mawigang galaran. Poy-poy yang rail. Arail tubso. Ansota. Arya iya tungal sakar mo main speaker. Iman yata motion ng close to itong 67-24. Kariya man. Speaker. Try kamal ba speaker? Kamkupura Senator motion you here Thailand return to motion. Mayor motion karyaman Thailand Na lang. try komal ma. Speaker konsoto rula motion. Abo Essential. karyaman. Try komal Dalay ma. sa umiya karyaman. Sa paler, oi paan po na siya kamagot mamiyak, Thailand return to motion be, only 20 patrowan. Makatay pa no Suzuki, sa to po itag Thailand return to motion be, tayo bilbangkat katiyang atanan motion be. Karos mo itong Thailand return to motion be, kamutan, the floor amendment, wala isa kisula binyari isa payo, masa ni A, Pwuhng, masa ni So, essential mangilaw tamasyo, karata, tayo tingitian macam apa flora amendment wana isa kisu laban yari isa payo. Kalau semua utung talan sabun ban kita flora amendment wana isa kisu laban yari isa payo masa ni Pwuhng masa ni So sansal magtay sabun ban kita flora amendment wana isa kisu laban yari isa payo. Mereka masa depan kamutan ko sunat. Kamu Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker, inkak beliau pada sa magkamatin moni. Maway ka sa pali sa karan wow. Wow karakara, kiman kamagat momot ka sa malwad. Inkak kuya kuburgi floor amendment number 1 sa kwalula benyari sa payo. Ansan mamia kamagat yu o mia karyaman pe ban po na siya karos mautung kamagat masa ni Pwuhng masa ni So kamagat pa ita mia masa na ba kamu Chairman Carl. Kalangan may Speaker, ikasabali sa karan wow. Niyoralap kaumutan ko taglawat. Pwuhng kak kapatayang irail to dadakin malang kupungkan. Person pa sa glimaw may apaliyang irail to dadakin nagsagati. Sansal nan sessionan mo malwat kamanada representation fund in song kumung labalap. Nan kaunom benta tago pag mapado dito o na mamiya irariyawad pat na abuegi uya benta tag katoror pesang representation fano manamanlar nan sessionin mo oran wad pag mamiya
o kupur kanen ang sama dahil ko sa natin moni ang wutaglaw kabatayang present pa sa limau kung Rail tuon tatak siliakan mapapali sa ulmatal malang ko pungililan win Pohnpei mayang aki malang ko pumisap kalangan may speaker. May atamasan na Ben Floor Amendment 1A sa kwalu laban niya riya sa payo. Kariya man. Masalar, masan na ba ibang po na sa kamagat, mamiyak tayo lang rutung iti masan ba, koros mautong kamaguto, masan ni Pwuhng, masan ni Syo, kamagat pa ita, tayo rutung iti masan na ba. Koros mautong tayo lang sa bulman kita Floor Amendment 1A sa kwalu, laban niya riya sa payo, masan ni Pwuhng, masan ni Syo, kamagat pa ita, tayo sa bulman kita Floor Amendment 1A sa kwalu, laban niya riya sa payo. Miyata, masa naman kamutan ko sa net 1A sa kriyaw, laban niya riya sa payo. Motion and close, main motion. Kariya man. Masalar, ay pan po na sa kamagit sang Vice Speaker, tayo rin masa naman kamutan ko sa net 1A sa kriyaw, laban niya riya sa payo, LT1. Koros mautong kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni Syo, kamagit paita, rok tayo rin masan pa. Pagkaya tayo bang katlanan, karyaw o kayo sa klan watawat o Mia Floor Amendment kay tayo sa bulman kitar. Sa bulman tayo, rule may require duplication ban seliti o kamutan ko sunet 1A sa karyaw, liban niya sa payo, LT1, panuyalar LT2. Tayo bang usus, ningil o ibang batuan po na sa Chief Clerk kung roll call. Senator Abram. Senator Abis. Senator Artway. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Senator Edmund. Amen. Senator Edward. Senator Edwin. Senator Joab. Senator Latorre. Senator Leben. Senator Liganet. Senator Louis. Amen. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Movic. Senator Simina. Amen. Senator Simram. Senator Edwin. Mr. Speaker. Ang chancellor ang ibukon masabul matay usus sa tatak matok ka kamutan ko sunat 1A sa kriyaw laban niya riya sa payo LT2 usus A sa kwalu A o Emen may abstain. Met mawawag tayo kamanalar kamutan ko sunat 1A sa kriyaw laban niya riya sa payo LT2. Miyata kamutan ko sunat Legislature Bill number 1 is Sakpayo, line V Sakpayo, Legislature Draft 1, a bill for an act amending Bill number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Ang ni Karyaw Kim Siklang Watawat. daan po na sa Chairman and Monit, Chairman Carl. Kalangan maing speaker ito nga luwa sa palpan kupurami o pan kupurakan kores. Ipata sa pun kamatin moni o kamagat momot ka sa malwat kailan ka kuya kupurgi ang Karyaw o kay masaklan watawat kamadang ko sa NetLP number 1 isak payo laban niya isak payo. Karyaman. Ang chance lang mga magkamagot yung miyayer o miya karyaman ba? Karyaman po na siya. Koros mautong kamaguto. Masa ni Pwuhng, masa ni Syo. Pwede kamaguto po itatay kat nan masa na pen. Kamumatan ko sa net 1 isak payo laban niya isak payo LT1. Miya masa na ba? Kamu, Chairman Kalangan Carl. may speaker pwede ada bangkat yang nan watawat Karyaw and budget may apali moni ay tungalan kaya sumawo luka senator kan koros makaw na batar sa bulmaray floor amendment when yang pay tight nan kosen network
and kakapul pesang floor amendment kan. Pwuhng o ay sumawan kag miya ang chorus. Ay man pagkita kailang kamalin labnaso. Pagpagyiw tayo lang komal, minitrew teriyaw, tayo bang komal ti minitrew teriyaw, o awiyo to, floor amendment kayo masansyal, mauyainin, me pan, writery, kamutan ko sa network. Dahil komal.
Kalanganan kubur kok try sa palian ng sabul matay uya kupur o try kat nan masa na penkamatan ko sunat wana isak payo na penyari isak payo LT1. Miya masa na penkamatan ko sunat wood. Kami Senator Card. Kalangan Mr. Speaker bagi Pwuhng Pwuhng tungalan kaya sumao. Yan kakpilaw bata sa pun mamukamatin moni. Amaway kaya sa bali sa karanwa bang kupura mo yopan kupurakan koros. Nuwaw karakarak itungalan kaya sumao po yan kamagid mumot ka sa mwalwad. Yan kakuya kuburki floraman man ng paisisak laban niya resak tayo. Koros mo itong kamagito masaniyay Pwuhng masaniso kamagit paitar miya masanibya kami Senator Card. Kalangan main speaker ay tungalwa sa palban kupura mo yopan kupurakan koros. Peitaben floor amendment wood apple down ban kupura mo ninduan miscellaneous communication number 5 isak level niya resak payo. Pagbaguan mo niyo bawa pada nuwan dala real of mamul kasambalwa dan kakamanada when kak sa operation tatatakan nan ranakan na PTA paki when Pohnpei sansal nan communication what kay ragtin anan kan mamiya consumable telephone, utility, meeting allowance, housing allowance, POL o vehicle. Nan kamatang ko sa network, ayaw pa na bilmiya nan pungan sa pulmamail latun committee in finance, pati ang director in finance o commissioner in PTA. Memoniwad niya bana puelta ninduan ninjung tang kamungatan wugdag lawad aban we advance payment ang project kan NPTA me miyer o apel beban apel bo magmugdier sang met patola mewewe me wan moniwad niya bang kamanamanta o niya so me project kan ban magit o pui yang kan ban moni ayaw penayo ban miyan ang bungan terang-terang ban moni o commissioner ng PPA. Pawan moni wad and kak patosang nan project puko o kupurpuriyang nan sa matay kupulap. Pero po yung may speaker, ikaparbor ko mas tayo sa tapan sa punman ko pika. Kamanamantaan moni wad po yung puro nan kupulap. Niyaralap, ikamumatan wugdaglawad, masansal o kawit mamiyan ang kamumatan wugdagla. Nintuan na sansal nan section 12 de benyal riesa ke kalangan main speaker po riya kemarin diyan semua Miya na masa na ben floor amendment isisak la benyal riesa payo masa na ba kami Senator Edwin. O sansal membiya 6924 so tiyang mon Try kat nan masa na ben isisak la benyal riesa payo po yung motion toker. mga kalangan speaker mota mi patawan mapit kiret mo in sansal mo chairman kasaleta try ba mo leverage the consent what on future projects po pa po ito mo try mo in Utami min patawan mo try bisuduk kas tensuduk akpil lengalan an future gala try lesem one project kay mapangkakan kamanamanta o ika sampal kay main try bilananayer medmetawa ma PTA kak exist the way it is the kunang trylan apalin iyo songon mom pagkatailan ka manatayar budget in PTA o PTA yapali ananin peonal kana o ang dami sansal mo inetete
Ite imen patrowan tremet pergi main ong uya bantato riau yo magdai kariau met eu poinan tron to ko pain utilities so sonregan main trail koros wangi meutan PTA kin sang ni project kan na iwasar kan aleti sang poin operation in PTA ai met men yang kapatra yang kalangan. Senator Edwin Vieta Masinabe, kami Senator Carl. Mr. Speaker, itong alwa sa bahal, ikabang kawid mamiyasang Senator Edwin, ele kawid riyaw mesansalnan sa bulme sa karata. Ang mapit PTN wiyalaksan patetin tiyan tatag me mualwot kan kamanata, ikawid me miyananatit me wiyawi o irawat padpadanan kamiti ang project kan nintuan ay padawanta project pukat sainsal project magmagdir kay ibang wada ka tibok tayo tagad lang mo tayo ni Pekasal kayun project Solidity Upper Road project Riyanan Kit Karyang project Nanmatap Road Nen Limagit Kasilum project Colonia Pothole Repair Road Maintenance Pakit Limabugi Kabayan project All Communication Tolonia Road Widening Tuwakit Kalimangan project Sokes Pa Access Road Paving Kit Liman Nen Limagit Kawano Nanponmal Road Kit Limabugi Kaisu Irod Road Pelang Wanagit Kawalu Kicham Road Nen Limagit Katuao Section Riau Road Maintenance Kala Siligit Kaisek Akakpawa Road Paving Riyanan Riyagit Limabugi Tanangi param ka paving roadside improvement isikid Limabugi Tanangi Nanpil Road paving lop tanan wanakit isubugu walisak tuaw Tanangi Airka Road repair wanan Tanangi Airka Net Road improvement limanan Tanangi Net Palipa Culvert and Road paving limanan padpana one project marakasik ramana pali makasik pan apali ito kisian wan mo na magtaibang kamanata maluwan pang kubureta padpanan to wan dala talop riyanan wanakit isubuku walisak tuaw ikaw warabor ka project pukat o project kan mapampato to morin met panichar nantian mo ni wan dan kapurpur daw nan kupulap kalangan may speaker Speaker Chairman Carl, kami pa Speaker Miguel. Kalangan Speaker, ikapin kay wan muna mamia, aw, ensansal me, wowo, niya pan padosang, nen totok ong ni, project costo, labalayo ban, totok sang, presenta ba mapay, sakta ba ban, pralang labor, so ang kana ban, kakarasuritar wan toton, to talk in PTA and so on. Ari tamo ka sampal membel kapatayang mo man speaker ituon may patuan around may project kay makamanan lam manam karere la sang nan 9 legislature law ban to talk mamimin po nang 11 million may patatang waigan koros and Pohnpei mia alasop o alap ma moni buko bang kamagit pan million o pon payo mamian sawot pan pay road maintenance ay gamel me PTA chute banan ke kapal ari me chong pagran impang ay gamel me man chairman in finance public works kak tola second we have to talk and budget and kamagit po petin project Pwuhng beluya o pemilkak awali operation in palika sampalwang Pohnpei ay tungal sawas man speaker man bagi kala rajung demasan bau suskila Karyaman Masani Pwuhng, Masani So,
Kamagut Poita, Direct Tier, Masan Floor Amendment. Koros me utung tali sabulman kita Floor Amendment. Isisak, Labanyari Isak Payo, Masani A. Pwuhng, Masani So, Kamagut Poita, Roktai sabulman kita Floor Amendment. Isisak, Labanyari Isak Payo Ranman. Yatra Floor Amendment. Tep Masan Kamutan Kusunit. Kami Senator Laban. Kailangan may speaker. Ay sa karon misik pan kuburagan. Ay sa palay, wow. Iman taki mumot kasi walwat kaya neo kibana. O iya kubur ki floor amendment number 1612 Lepinyal Risik Pai. Amen. Chancel Kamagut Mabiyag Thailand Bilmasani, Floor Amendment 182, Lepinyari Isak Payo, Pwuhng Miyag Karyaman Bay, Banbono. Sa Koros Mautung Kamaguto, Masani A. Pwuhng, Masani So, Kamagut Poita, Miya Masan of Floor Amendment. Motion closed debate. Speaker. Amen. Speaker. Kami Senator Chowab. Speaker kailangan kami. Pagkiyan sa speaker kung kupura ba. Ito ko sa karon wawan patrang tanong niya kamo. Warning kamo ng chamber vice floor leader of members kan chorus. O chorus na patrang try. Mr. Speaker, answer ko sa patalaw try katrimony yung pan patrota apali festback. Na patro ni one tara lopusin siya mo. Unan justification na niya answer ko bonim me sa insal moral answer set tanapali son kamatong isang win mokil. Justification na niya siya ko kuinin ka alakawat patronan tama niya siya ko ay men alakawait ni motomot ma tama mo ni street arki lapusin na isang mao wala tanapali kuinin ka alak riyaw sang doon bay sa iyo sang mokil lo isang kitri ari ansyo set te tama siya sindro street tama siya laking jar kawait din na analysis. Saya kat dan Masan of Miya Makakawait, Kalalabak, na kayo naman sa Senator Chowab. Kami Vice Speaker Miguel. Kailangan speaker. Ay tungaluaw sa pal. Na esensyal me lobusinan patota siligit. Pwena pali mo ketua ang Pwuhng Riau. Pwuhng kasaletriak o Pwuhng kalangkan. Pwuhng kasaletriak tubso parpar pay o palian uros. Aranian sa no mono patota o register songkan imsakla pinwa dagis panjir me klimman me bilonono pwede kawit patoyang rai aranian sa makasansanin mono me miya mang speaker niyan sa magdaya kasasan na budget tayo ang lobusin no airfare cost para ninan riyakit paisak tuaw kit riyapaki paisak tuaw group rate niyan so me santia bekat korosnek group rate ansawat padotala riyakit silubugi sama ang aman rail me siliakan sama Pwuhng kayo katang Pwuhng me ban kabare irame ban kabare urus o tubson kasansalen te antikrabs o rail don totongkan me ban yang monu soleta airfare ta kangala honangin lop mang speaker karanyon lop rianen stipend housing sak patrang niyan so me pwegrompan airfare bilu yaw barangka group pen prati poi ticket and Pahrek yang tate me bil kasan tiang ran market bil chorok ti wo ge chorok to mawa sola ni limau ta patota ban riau sola protoni isak su protoni isak tua Ari sang ni karapawo moni wakis sotitar met ma pampatota ekak point me klimman ong airfare pun kapatayang rail kan mononot o aral jungal ekis stipend ni 40% pagir rompan I ma be bluyaw barangka santiang lale ai karapan ikamel me kompak ba senator leban padawan long pwese ka kan mutu-mutlato koros boy bang koros failure ban niya और बोएगर लिस्टों आके स्पंदलों लिस्ट ने राय में एकलिम मन संग में मुकल गए बटोलों में रिया संगरस चनोंगर मो और संसार में वो छोड़ीटा कोई का बताया 1 man speaker कोई भी अनाने नाउसिंग
Oni papangkan memian may silu mo na sansalang kamu speaker o Israel memberkan mayang pagpako yung embassy ko ma rakak kuya co-sponsor ang Pohnpei tiyan. Ariyo embassy ko katarangay Pohnpei treasury chalanan may padabato yan ang special account yun when kak sa yang painta housing ang Israel pakat pa housing o transportation pananane en apali Israel kan may pangulian Pohnpei Barangka kali cepulang 40% per tium rate. Memang. Ari, nawawat pampatota asapul material patang pasan salo kanun sakla melel o Pwuhng me senator leben song-songan kawewe kanun sak yang asapul material patang pespak kanun sak melel. Kalangan main speaker. Mamawal sang Vice Speaker, miyata masan ben. Mamawal sang Senator Chowap. Speaker. Masalah ay panpona sa kamagut masansal talang rutung masan ito karos mo utung kamaguto masani yay Pwuhng masani so kamagut paita talang rutung tiyan masan ito floor amendment karos mo utung talang sa mulman kita floor amendment wana isak tuwa ulit niya isak payo masani yay Pwuhng masani so kamagut paita ruk tayo sa mulman kita floor amendment wana isak tuwa ulit niya isak payo rangot Miyadra masan na kamutan ko sunod. Kamu Senator Lieutenant. Kalangan ng Speaker, Pohnpei sa ito sa Kadkadaur, dapat dekian sa ilan ang siya visit, Mr. Speaker. Niyata kami kitiyo tayo sa supplement kita. Floor Amendment 71-24. Kariyaman. Macam sana mo, mabiya ko magitiyo, tabak-tabak yung tayo ng Bill Floor Amendment 1. Isisak kayo, laban niya isak payo. Pag iya karyaman pen kamagutoy panpona siya, karos mautong kamaguto masani Pwuhng masani so, kamagut paita, miya masan pen floor amendment, isisak kayo, laban niya isak payo. Speaker, kalangan ng komiya, Mr. Speaker, ang kakawait kupurakan. Ikat kamelele amendment kita ilmangi tame uyawin dan Jompungan January. May pitata title shirts may dotang pon sa ating kapinan. Ari floor amendment wet song na pali. Melel olan seawall and rehabilitate wasa me olakan. E panuya kisen state government response song tame uyaw. Ari men pegpegi Mailan sawas mele lutan lapalan wala me uyawi ni tiger shirt sa tolapon sapo utan sedapatuan yamo menata bang kakapali kisin boni kismet pan lapalan sawas mausang tot imay men pegpegita ni karakara Mr. Speaker kalang Speaker Mawal Lieutenant kami Vice Speaker. Kalangan Speaker. Kaya koros mangi me natural cause kaya churug aktor. Ni mokitin ilok, mokitin labagay songkan koros anane pararan mora naramas. Mang Speaker. Tungalang ko kapang uliban kapang marangi. Ito essential mawawat kalasilin metiketik. Ibil patawan jaga kabangaram marangi boy kalap patro wasapuko mas ibadawan kamelele mesilnen wet kakalwato 3 million apa niapan patro tasang malwat ugtai rapa ke matching sang wasakan koros mabangkak match pang complete project ko agdalang katkita wawat o kasalalang donor partners tabil FSM Pohnpei state Kadkadaur wawat rengkak matchtong mausang magdaiban papasan tamraban uyak del tapia tapon panginta totok sang nikarabo mang Speaker iman bagi kita lengkak ritung masan pan floor amendment wet o sabol man kita Masalah masan pan floor amendment Mesan saler ay panpona sa kamagut mamiyak talang rutung masan karos mo utung kamagut masan Pwuhng masani so
Kamagat paita tayo tingtier masa na ben floor amendment isisa kayo le benyari isak payo. Karos mautung tayo sa bulman kita floor amendment what masa ni ay Pwuhng masa ni so kamagat paita lok tayo sa bulman kita floor amendment isisa kayo le benyari isak kayo ran what. Kami Senator Edmund. Salamat Speaker. Nguni ban pacu ay imin pacu yang sekarang wakan komki yang kia. Hai tunggal sekarang wakan kami Speaker, Vice, Floor, Honorable Members and KAPWARESOU. Imin after Floor Amendment 72/24 memotwa dan kap sapulman kita wiya lampi. Saan sa lang mga pagpag nakamagat na biyak sa ilan piltre, floor amendment isisak riyaw, laban niya isak payo, karos mautong kamagat na masa ni Pwuhng masa ni so, kamagat paita, biya masa na ba? Kami, Senator Edmund. Speaker, when kakakis project am inontan floor amendment buat. Jansal memia wan amount yung mabil patut year nan floor amendment buat option winet patawanta I pakarapan ni patawan long amendment buat paki imen paki an dia matchingin jansal memia Prisiu pan yawi nanipil mepakpe yawi. Kuya ansawat napalangan kapal yawi ongiray men nanpilkan mepatopal yopil. Wama niyansukan makacoba kan murati napakayata. Iraikan mepatopal yopil utang resukak patoto palia. Patoto. Magkayong kasangpal iray sirin school kay makin patopal yopil. Makacoba kan murti wala pakapan laut cerupukat makacoba mor-mor ke wikeu reban sukak yang patoto school. Wala ansyo makacoba mor-mor ko yakil lapake reban patopalio. Pil nansyo pungatya miya pil amen mapil paisugot ka misalnya tala ko yakil pil sawango. Apil men patoto palia sukak kusote buya pay makapatu kito palia. Ay magaratay patokan long floor motion mo paki enkak maachang when amount you manage patowanta when kak yata priswat when kak mangayang raikan me patpato palyo pil and kak patoto palyan niya so nagkachupa ko mordi wala pa ka kalangan Speaker motion ng close Kalangan Senator Edmund. Masular masa na ben floor amendment isisak riyaw laban niya isak silu ay ban po na sa kamagat jalan rutung iti masa na ba karos mautong kamagat masa ni Pwuhng masa ni so kamagat paitarok tayo rutung iti masa na ben floor amendment karos mautong jalan sabulman kita floor amendment isisak riyaw laban niya isak payo masa ni Pwuhng masa ni so kamagat paitarok tayo sabulman kita floor amendment isisak riyaw laban niya isak payo ranot. Gaan po na sa Senator Latore. Ang government speaker mo na ibang kato ibigatong kurakan kapung total wongkong komu wongkong vice floor honorable senator kang karos mere bilwa wongkong karos me patong tayo. Speaker me patongan yata ko magito pagi kasampal wat tayo nga kadyo masani o sabulman kita floor amendment nambay sisok silula minyal riyosok payo. Kariyaman. Bakit kamagat mamiyak tayo biltre floor amendment isisak silu laban niya isak payo. Karos mautong kamagat masa ni Pwuhng masa ni so kamagat paita miya masa na pa kamu Senator Latore. Kalangan Speaker ay small wow sa pahal Speaker yang kag patungan kata Senator Edgar, Senator Edward o Senator Lepel unkak sensal ang kurakan anan melap ang Pohnpei floor amendment word kakan konta buang kakapali ambulance nabangkakan sawas ang Pohnpei belong we isok yo no kita Pohnpei o ambulance report napakka sensal pakpakut o kat panokoros angkak katusang ng kupulap ang kakapali tusar ya bodot silok isinan kit limok isisok kuno ang kakapali ang Speaker
Maawa Senator Latore, Pampona sa Vice Speaker Mika. Kalangan Speaker, ay tungol kapim, paglutan anane sawasin ambulansya, may man kalalabak, pagi essential may general fund, sangon muni, ibil kami public safety, ibil miya sangon muni yung patumo, may bangkak to kalangan na palitit, sangon totok. Ay man kalalabak, apan padosang non-revolving fund me, patuban public safety, then padosang ban, unassigned fund me, essential answer would me, bangkak karaniyang sutritar. May bangkak kawit ya, o karayaw, ambulance would subil bawi yata may kamarong, pa ambulance menitan may sumaw, kaya men wa memela, kamarong kalabuyaw may ambulance and bilpaitan memela. Mo, ay tungal kalabak may buwan bilka kuya men kawit ang public. Kung sawas mamiyo, ang aramas may sumaw. Amira ka may memela rembiliang takataka ambulance. Iman uyang ka kalabak magmakakawit mo po. And we yung public. Kalangan Speaker. Kalangan Vice Speaker. Senator Latore o introducer in floor amendment kan. Kalangan Speaker, kawan tapi ata, o imang kapung siya pwede mo kalalabak, masensal isang pais. Ang pilkak sensal, may uyaban na pol, ambulance riyaw miyaw. Dahil, yayas kumat. Ayaw may patuban 911, ayaw patul monmuni. Ori kami rin magkapina, kan apali iram, essential isang pais, po yung apali yanan kan. Essential may 911, kinapali o respond, call kan, masang lumum kabilsalit, magutso kasukto kan. Ame patul monmuni, yay magin patungan kabilsalit lad, song kan, to kapto ya ba. Ame pitata, munuwit, paano polsam pan, revolving. Ay mat speaker, niyarala po yung ito. Speaker. Speaker. Pag-ubrahin po rin sa mga Senator Licanet. Kalangan yang kami Mr. Speaker, sakak kamalma miniteo. Pagbagyong tayo ng Kamal, Lebanasyo, kaan po na siya kamaguto, tayo Kamal, Lebanasyo.
Kat nan maasanaban floor amendment number isisak silu labaniya riyasak payo. Speaker, Kamu Senator Latore. kailangan speaker, may tapang tuwe ko pa naman yun ang pamaluin. Tuwan mo yata kumagot tayo lang kakpile. Flora man ng baisisak silu, sabi niya riyasak payo. Kariyaman. Chancellor mo kamaguto, karos mo utong kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paitarok try filer floor amendment number isisak silu labaniya riyasak payo. Kamu Senator Louie. Kailangan Mr. Speaker, mohon mekoro sa ichungol sa karatan wow kapacapat nagpianso ang salman niya mungir iman ang sumao pada sa pamumuno committee o child umotwacho offer floor amendment number 74-24 o Kariyaman. Chancellor mo kamaguto, karos mo utong kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paita try kat nan maasanaban. Kamu Senator Louie. Kailangan Mr. Speaker, wow kaptelong floor amendment watch po yan kak melel apali pukolap and campaign Roson Mau mayay ong apali rail magan pakaterla pwede sumau sansal mamia anso magchay piloy o kapal miya o pwede chay irawach pitata mamoran men Pohnpei ikaborbor kama tama pa na apali atamet en kak kaung sakela tama koneng puen kan kak kaung na patay rail kan mapangkan pakater pwede ategan pacoyang Israel mapangkan refer kan apuen uyak ukoyo me chay palian imanwinian kan kakapali wow i nakareta eletay kaptelong pagpagwat pagchailan kubur mau pureta o apali medical escorts and kakyang patyang o chailan pain apali wa penene kan ente kan apali medical escorts kalangan We have Maasanaban floor amendment. Speaker, Maasanaban floor amendment. Kamu Vice Speaker. kalangan Speaker mo yun, Senator Louie Agushire, amoin mauran floor amendment what pwede kana assign nurse mabangin kak escort sumao kan paninay me sumao kung bukago point arailer fair ape ano mo ini mauran mamiyamet Israel contoh tahu kan mau ni memang kan sawasok karela semua ko Pilma Philippine government ang buka ko yang is nurse jalan buka karya men reka buka ko panene kain buka ko labalan fundraising kan uyuyaw ko to men sawasa Israel utak score to akai pak regimen to me nurse me baniango panene buka ko yang mungkin kami leme ni maur me flora amendment mo song East on to talk na so iyan Pohnpei state government so mawo isme panene me yang yo aray the my care awang to talk na mo me panak score to monin win Pohnpei na wali aray travel me panyang ala suma ayay tungol sawas mo man Speaker kalangan Maasanaban floor amendment. Kamu Senator Carl. Kailangan may speaker kasi pali sa karan wow. Even offer ni wow karakarak. Motion and close debate. Kariyaman. Chancellor mo kamagut yung tala rutungtier Maasanaban karos mo utung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paita tala rutungtier Maasanaban floor amendment. Karos mo utung tala sabulman kita floor amendment isisak payo. Labaniya riyasak payo masani Pwuhng masani show kamagut paitarok tabi sabulman kita floor amendment what run what. Miyata Maasanaban kamutang ko sunod. Kariyaman. Masalah ay panganpunan sa kamagut siyang Vice Speaker tayo ng rutong iti Maasanaban kamutang ko sunod wana isak payo labaniya riyasak payo LT1. Karos mo utong kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagut paitarok tayo rutong iti Maasanaban kamutang ko sunod what. Pwede miya floor amendment kay tribal kamanata
Asabul matay rule may require duplication and celity o kamutan ko sunat 1 isak payo lebenyari isak payo LT1 uyalar kamutan ko sunat 1 isak payo lebenyari isak payo LT2 pagi atay ba ang katiyan ang karyaw kay bisaklan watawat ang tay ban usus dingil o ban po na sa Chief Clerk kong roll call. Privilege motion, my Speaker. Monasus. Kamu Senator Carl. Wawo karakara, kiman pada. Floor leader. O ensansan nan record. Senator Perez Pwuhng sa Matail Uyakuburan Ranwat. Kalangan. Kalangan Senator Carl. Ensansal. Sa Matail Uyakubur Senator Perez yang Pwuhng Uyakuburan Ranwat. Kasih niya mang Senator Perez. Welcome back. Hey. Na tay katiyang nan usu so ipan po na sa Chief Clerk. Senator Abraham. Hey. Senator Abis. Hey. Senator Artway. Hey. Senator Carl. Hey, mine. Senator Edgar. Hey. Senator Edmund. Senator Edward. Senator Edwin. Senator Joab. Senator La Torre. Hey. Senator Leben. Hey, man. Senator Liganet. Senator Louis. Hey, man. Senator Ludwig. Senator Miguel. Hey. Senator Movic. Senator Perez. Iban yang eh. Senator Simna. Hey, man. Senator Simram. Hey. And Mr. Speaker. Kalangan ensansala yang way masabul matay tatok te usus metoko kamutan ko sunat 1 isak payo lebenyari isak payo LT2 usus A riyasak o sotama uang kamutan ko sunat wat. Speaker. Kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker. Ita Maur nan sampawat mesodo te yeyas Maur. Udan sepalalak-lak. Manuyadak pwede extended session would extender. I mean pagitak dalan kamal disang nan Uyakuburan would subject to call sang Speaker. Kaliaman. Muna iban po na siya kamagat ka Mia Iratoror te Pakair. Vice. Speaker, mo iniratoro tabakayar yet may man patuan sa karki kayo ang kakwewe yang Kadkadaur Mia 10,000 yo barbar na special account po in sawa sa housing and bespak po malwad ang kakmangi nintuan donation yo patulong o payable ang Pohnpei State Treasury. Ranggak totong kisang na special account to ki hotel accommodation ang rail performance mapangwalian Pohnpei and bespak. Pero kareho mang Speaker niya sa kansaw kayo palim kinsawas sa embassy in China o irailakan mabilkin Pwuhng pan host dinneryo ribas sea breeze kalak puno patola iluke kupuryo makakiyang awaran rights yung mangsin utugan buingkis palikulak puno patola o patulan wine yo makakiyang ay patuwal luka kupur koros kalangan main Speaker i sakaratan pakairaman Kalangan Vice o Pakair masansala siyang kamuy kabang katawlulo kangangong senator kan magkakiyang Pwuhng lukwon kan Pwuhng miyata Pakair sang chairman kan te senator Sotelo Pilipil masalah
Kami Senator kailangan Committee ni Environment or Climate Relation lakap ewalap. Kulok tabi mo ito. Ewalap. Kulok ewalap Committee on Environment and Climate Relations. Kulok ewalap lakap. Masyalar pakay sang Chairman Trey kan te Senator kan ay ban po na siya kamakit. Thailand komal di sang uyakupur o sa bal pa niya lakap kulok ay siya. Karos mo utung o isang. Thailand komal di sang uyakupur o subject to call. Karos mo utung kamakito masani ay Pwuhng masani so kamakit paitar o tayo ran maletier sang uyakupur. O subject to. Utan.